Блять. Добрый день. Ёпта. Но у меня, кажется, вебка сбилась нахуй. Да, да. Сейчас все, блядь, поправим нахуй. Вебка, блядь, поправить нахуй. Старт, ёпта. Окей, ёпта. Старт. А ты ебать, охуел? Старт, ёпта. О, вот, короче. Вебку настроил. Все, заебись. Я, блядь, правда, не помню, как там это все делается, нахуй. Так, как он стоял? У меня так стоял? Не так стоял. У меня вот так стоял. Ой, блядь, там кровать видно. Значит, не так стоял. Блядь. Ну, сойдет. В общем, да. Добрый день. Добрый день. День добрый. Найдите, чтобы добавить сообщение. Отключен чат. В смысле, блядь, отключен, если я его... Ты еба... Вот так вот. Почему у меня не отражается? Почему вы затрясается отключен чат? Обновить чат. Почему он отключен, если я его, блядь, включал, сука? Сука. Статистика видео, это, конечно, классно, да. Ага. В общем, да. Выберите разрешение страны. Решение по возрасту. Так. В смысле? Чат включен, сука. То есть, чтобы вы, блядь, понимали, что я вас не обманываю. Я знаю сейчас, как вам показать. Смотрите. Вот сейчас, чтобы вам не пиздить, что у меня чат включен. По-моему, если не перевернулось, нахуй. Так, вот как. Во. Вот так вот. Мне кажется, или что-то, блядь, не так. Там написано Блядь, почему не включить? Во. Включить чат. Он у меня включен. Какого хуя? Пиздец. Если мне отрубили чат еще, типа, из-за того, что у меня как бы, блядь. Сейчас, секундочку, верну себя на место, блядь, на привычное, нахуй. Вот так я вроде там был, да? Вот. Если, блядь, мне еще и отрубили чат, нахуй, это пиздец. Просто у меня там как бы стоит небольшая такая хуйня под названием авторские права на видосе. Сейчас я вам даже, блядь, еще выхват экрана. Наш порнухи то все равно нет. Так что все нормально, можно врубать. Вот, типа, смотрите, сейчас. Менеджер видео. Давай, блядь, ну не тупи, ёб твою мать. Ага. Угу. Вот. Типа, вот, видео. Так, это все херня, Во. Вот тут, короче, смотрите. Жалобы на нарушение авторских прав. Жалобы на нарушение авторских прав. И вот еще жалоба на нарушение авторских прав. Материал. И еще одна, да, вот, как бы много таких вещей, которые содержат авторские права. И поэтому я думаю, что да. Может, прям, блядь, из-за этого ёбнули. Хуй их знает. Сейчас. А что мы сделаем? Сука. В мой канал зайдем. И вот, да. Здравствуйте, дети, здравствуйте. Вот, да, как бы здравствуйте, дети. Я вот тут, я напишу привет. Привет. И почему у меня опять, блядь, до сих пор мафия злост, если у меня Бэтмен, блядь? Я что-то не понял. Ну, короче, мы сегодня стримим Бэтмен, как вы, наверное, могли понять. Вот, окей. Вот, короче. Вот тут, смотрите, вот здесь вот все, блядь, ссылочки, ну почти все. Только на мой старый инсту. Ну да ладно, подписывайтесь на нее тоже. Вот здесь. Раз на донат, два на донат, группа в ВК, группа в телеге есть еще. Вот все это, конечно же, прекрасно и есть у нас. Вот. Это, наверное, надо удалить. Вот.
Типа вот. Так что вот, блядь, вот так вот как-то. Все нахуй. Блин. Так, я думаю, его надо свернуть. Так, ну смотрите, вот в понедельник я приобрел вот такие вот наушнички от JBL. Вот, JBL. Я не знаю, бля, по-моему, не видно их. Ну, короче, JBL, я думаю, в начале декабря на них выйдет обзор. Почему в начале декабря, а не сейчас? Ну, блядь, как бы опыт использования должен же быть тоже. Блядь. Надо вот так вот сделать. Во. Идеально. Вот теперь должно быть видно. GB. Да. Вот видно, да? И, короче, типа, в начале декабря на них должен выйти обзор. Почему в начале декабря? Почему-то поздно, скажете вы мне. А я вам отвечу. Да. Я вам скажу так. Что, блядь, опыт используем. Сколько, где мне, блядь, высрать нахуй? Вот. Ладненько. Я думаю, нам пора начать Бэтмена. Начать эпизод 1. Так, выбор цвета. Ну, тут как бы, блядь, по стандарту фиолетовый. Ну, это же я, блядь. Это же я. Тут как бы, блядь, по стандарту фиолетовый. А еще у меня нет сигарет. Сука. Подай водичку. За ваше здоровье. Это, кстати, реально водичка. Ну, сука. Да, это я тоже знаю. Спасибо, ребят. Как бы я проходил на телефоне, это было давно и неправда. Да, кстати, если вы не знали, то эта игра есть и на телефоне тоже. Ну, не в свободном доступе, только для андроида. Потому что андроиды пиратят. Блять, все-таки надо было громкость звуков на минимум делать. Пятерочки, блять, кажется, мне дохуя. Вот. Так, смотрим, что у нас тут. Оу. Надо было ставить ограничения по возрасту. Чёрт. Это же, блядь, мэрия получается у нас. Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? Bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Мы уйдем до того, как он придет. Ну, вернее, до того, как он остановит нас. Я не знаю, почему они все локализованы. И почему идут просадки по FPS. Move in. Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Ну, Бэтмен это Бэтмен. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. Criminals in this city.
They need something to fear. Он бьет. Shit! The hell'd he go? Whatever got in, don't let it get out. Если мы соберем хотя бы 5 лайков. А как это сделать? What was that? А, ну, стрелочки. Или на как? Или что, блядь? Я же управление-то не смотрел. Какой нормальный человек будет смотреть управление? Вы о чем? Back to back, circle up! What the hell is this? Ёпть. Да, тут были бы, я бы обосрался. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come at! Come on! Come on! А интересно, что будет, если я не буду такие делать вещи? Понятно, здоровье будут ебашиться нахуй. Я как случайно убил. Нахуй тебя. Йоу. Я даже не знаю, что сделать. Нахуй. Didn't your mother teach you to knock? Behind you, big boy. Payday. Stay where you are! You're under arrest! Пока, ребят. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Well, if you want to be intimidating, пиздец. you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Кстати, этот голос Альфреда мне больше нравится, чем все остальные. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that. Вот ему нужен герой как бы. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it, though. You give a good chase.
One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. Блять. У меня, блять, по клавишам нахуй не попадаю. По клавишам не попадаю я. Да заебал ломать очки. Они же дорогие, сука. Нет, он реально заебал, блять, ломать очки. It's over. I wouldn't be so sure. Оу. И вот не говорите, что ей даже не больно. Two of them now? Jesus! Got him! Wait, wait, wait! Do not shoot! Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. Черт. God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Прикольненько. Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. I know men like you. Bye, Bat. Да ты заебала по лицу-то бить нахуй. Я уважаемый человек, мне нельзя получать по лицу. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Блять. Уебалась. Well then, Разбил нахуй все, блять. time to save the city. Я кушал это держаное, кому интересно. Просто не знаю, сколько вас там.
Ну просто не хватает второго Thank монитора. you. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Together, we can stamp out the fire and save our great city. Хорошо стелишь, пацанчик. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would... Well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Привет, Брюс. Hi, Bruce. Well, I tee him up and he knocks him down. That's how Mr. Wayne and I do business. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Вообще, кстати, мне сейчас не понравилась политика Харви Дента, просто потому что он сказал, мы делаем бизнес. То есть он считает, что политика это бизнес. Это политика, это не бизнес, политика это политика. Thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, Ну, как сказать. Ну, блядь, поставим Брюса Уэйна, как Брюса Уэйна. Just wanted to make an entrance. Congratulations, you almost missed it. You are a pillar of this city and my campaign. I need you here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to Я делаю это ради Готэма, я делаю это ради Готэма. for families again. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Мне кажется, на улице Готэма. Which, for Для the Харви, record, I потому что have not Харви been since у него... before law school. All right. How about a new face for Gotham? Hmm? Look at you. It's not half bad. Да, I'm это gonna реально use that. неплохо. Реально Bruce, неплохо. I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands. Come on. Камон, это не да ладно, а пойдем. Вот эти мыльные текстуры мне не очень нравятся. Просто потому что идет акцент на каком-то одном персонаже, а все остальное слишком мыльно. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband... Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you Мое to имя не lead имеет this значения. city Сейчас to акцентируем внимание greatness. на Денте, просто my потому что name как бы... isn't important. What is important is И- Mr. Dent's campaign. Like Now, it or not, the Wayne name carries weight in Gotham. Они это I запомнят и understand, I будет. just don't want to throw it around. Ну, короче, Old fam. сейчас остановимся чуть-чуть. И типа, сейчас вам расскажу. Сейчас я делаю акцент на Харви просто, блядь, потому, что Харви лицо компании, а не я... Ну, то есть не Вейн. Типа так получается, что всех голосуют за Харви, потому что Вейн голосует за Харви. А так получается, что я, как Брюс Уэйн, делаю то, что типа Харви это вот... Харви это Харви. Типа я его поддержал просто потому, что он мне понравился, а не потому, что он пришел такой, попросил, все такое. Я просто как член общества проявляю свою гражданскую позицию. Вот как я работаю сейчас. Families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. I
This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Мне нравится Murder in этот the старик. streets, corruption in City Hall. That Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Надежда. Well, I have to say I side with your wife on this, Mr. Zellerbach. Even a spark of hope can light the darkness. Oh, an idealist with a bank account. He'll be broke before election day. And I know Bruce would gladly spend every penny he has to fix this city. I don't doubt that for a moment. And don't worry, though. I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the А он, блядь, dangerously а вот, unsecure блядь, Arkham Харви, Asylum он наоборот with a state-of-the-art акцентирует внимание mental на health Уэйне. facility to help Меня это Gotham's немножко most подбешивает. at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, to be killed in a botched Блядь, robbery это in очень some забавно alleyway. It was в terrible. связи с событиями фильма Джокера. Если вы не смотрели, то вы много Tragedy упустили. like that at such a young age must have been crippling. Смотри, он же умер. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Вот я сделаю так, что типа, Well, I что don't like to think about я movies. не хочу, чтобы And I'm мне об sure этом you don't напоминали. Well, Вот как я Harvey is the сделал. one who's been behind the project since day one. A vote for him is a vote for the memory of my parents. Вот, да. Вот. You'll have it. Thank you. And thank you both. Они как будто бы плавают, смотрите. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Oh, well, hello. Блять, я не вижу, сука, у меня... Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, Сугубо I'm here for неофициально. Mr. Wayne. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Oh, Wayne. come on now. It's so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Everyone loves the hook. А теперь, секунду, мне кто написал. По-моему. Да, да. Меня кто-то написал. Все, нормально. Ничего Just a интересного. day. I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year-round. Yeah, well, I take nights and weekends off. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Блять. Um, Блять. Блять. Ну вот, ну, блять. А, нихуя не вижу. Так, глянем-ка. Сколько вас тут вообще? Спасибо, Дим. Люблю. Обожаю. А там в игре что-то происходит. А еще я заметил, что на камерах пизде. И что нихуя не... Вот так вот, блядь, должно быть, по идее. Спасибо, Дим. is that blood? Обожаю. Yeah. It looks like... Я порезался, Oh, когда брился. this? No, Все it's нормально. nothing. It's just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding, kidding. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. О, фак. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale.
And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. At least hear him out before you kick him out. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Let me worry about that. Word of warning, Bruce? Play nice. Ну, блядь. Ну окей, я постараюсь. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Давайте-ка All походим. flash, no class. Let's talk privately, shall we? I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. Ну, я стараюсь быть как можно более милым с ним. И вот, блядь. You're a respectable man, I hear. Откажусь. На меня смотрит весь город. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Ну, как бы. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple what Mayor Hill had... Hey, what's... Private audience. Come on, guys. Bruce. You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. No. We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. Christ. Я уверен, что этот разговор должен быть наедине. Yeah, well, that's just like Harvey, huh? Wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Chaps my face with words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat, or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine, this is me. And these are all У меня еда my закончилась. friends Классно. in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. Они так не That's why I перемещаются. came here tonight to your При таком lovely ударе home, так не перемещаются. hoping to make a Для new руля. friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. Хуя у него голос стал жестокий и резко. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Окей. Whatever you say. You're a good kid. You look like him, you know? It's nice that we understand each other. Master Bruce, your guests are leaving.
I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Hey, I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. But I don't think I'll put an offer on the house. A nice guy like you should have a nice place to live. I'll be seeing you, Bruce, while this city's still standing. Да. Фалькон такой интересный человек. Именно здесь он прописан очень хорошо. Но, сука! Честно. Вот почему я так вот все не делал. Чисто из-за мнения в обществе. Блядь, сколько бы у него не было денег, еще чего-то. Против общества он не сможет попереть. В любом случае. Он не сможет подумать все общество про себя. А особенно Вики Вейл. История Telltale. Режиссер эпизода Кент Мэдли. Главный художник Мартин Макдональд. Создатель персонажей Дэвид Каплан. Создатель интерьеров Кристиан де Лос Сантос. It's me. Аниматор Микаэл Сол... Фу, блядь. Хореограф Мэтью Лич. Программист Али Рефи. Композитор Джаред Эмерсон Джонсон. Эпизод 1. Царство теней. Да. Ой, извиняюсь. Очень классная физика, кстати, вот именно вот здесь, вот в этом моменте, очень классная физика. С помощью Бэтмена. Ну, там не видно было. Ну, короче, я сказал, типа... Так. Это, конечно, все. Блять, что это? Порт данных. Нет. О. А, смотрите. Блять, я также хочу, знаете, типа... Куча экранов, блять. Он не один, блять, мониторчик, который у них... на котором я нихуя не вижу, и типа он даже разрешение нормально не поддерживает. Пиздец, как бы, да? Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. Мне нравится эти I'm more вещи. at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? In the process. What are we looking at? Let me try a different angle. This is a map of the east side shoreline. It could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Почему просадка FPS идет? Я не понимаю. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al.
Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone. Текс, кто мне, блядь, написал? Понятно, не мне. Возвращаемся. Thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Журнал. Смотреть прессу. Прокурор Дент требует от мэра осудить самодеятельность борцов с преступностью. Окружной прокурор Готэма Харви Дент призывает мэра Хилла публично выступить против выплеснувшейся на улицу города волны самодеятельной борьбы с преступностью. Мэр Хилл не должен ожидать, что окружная прокуратура будет рассмотреть дела на основании каких-либо других критериев. Она в настоящем растет на фоне одного из самых низких в штате процентов нераскрытых преступлений. Призывные программы помощи жертвам стал частью платформы в 26 лет. Лейтенант полиции восставил особого отряда. Военный Enterprise профинансирует замену лечебницы Аркхэм. Так, ну понятненько. И журнал. Так, прочекаем все. Начнем с этого. Так, прямо спокойно. Так. Альфред Пенниворт, вернее. Харви Дент, один из моих старых друзей, у него много отличных идей касательно как может спасти Готэм. Но его это заставляет его попадать в неприятности. Тем не менее, с его послужным списком успешных судебных обвинений трудно спорить. Лучше в Готэме за 50 лет. 50, мать его, лет? Блять, Харви, как ты так умудрился? Гамильтон Хилл. Причина номер один всюду. Нового, но и понятно. Кража мелкого воровства, нового преступности, она эффективна и не оставляет за собой много следов. В данный момент у полиции Готэма нет за собой. Так, Освальд Коблпот, он же Пингвин. Он был торговля оружием, подпольный боксерский матч, реализация краденого имущества. Был другом детства, чужой, распал здесь в Готэме, школа-интернат в Англии, наши пути встреч, похоже, начал вести жизнь преступником. Последние 2 десятилетия наградили его длинным списком дел и странным прозвищем призыв. Что с тобой случилось, Ос? То есть ему тридцатник. Прикольненько. Джеймс Гортон, лейтенант департамента полиции, отдел по особо тяжким преступлениям, родственники Барбара Гордон, дочь. Хороший полицейский, достоверный лишь на источник информации, семьянин, не готов идти на неоправданный риск на улицах города. Вики Вейл, да, спасибо, мой экран. Один из самых амбициозных и компетентных журналистов газет. Я читал ее работы, бульварным чтивом, но ее стремление к правде неоспоримо. В газете какое-то время освещаю все видно на все люди, вернее, за которые другие готовы на многое. Возможно, знает, что... Фу, сука, на, вот поэтому и надо было, блядь, ставить нахуй эти 18+. Так, что происходит в Готэме, даже больше мне. Однажды мне помогут понадобиться ее знания и Фалькон. Владелец клуба Skyline, глава преступной семьи Фалькон. Худший тип гангстера, тот, который пытается смешаться с высшим обществом. Похоже, что он запустил руки во все. Его империя большая и многоуровневая, поэтому для Винни есть большое и весомое доказательство. Готэм Сити, население 10 миллионов! 10, мать его, миллионов! Ладно. Лечебница Аркхэм. Основно. Ноябре 21 года. Ебать. Это же значит, ей через 2 года будет 100. Парни и девушки, если они таково присутствуют. Нам надо отпраздновать это дело. Будет через 2 года. Да. Ну да, ладно. Идем дальше. Wayne Enterprises в 1870-м. Знаете, я этого даже не знал.
Нет, я, конечно, знаю, что Вейн это давнишняя семья, но то, что с 19 века, 19 века, ёбаный. С 19 века, да, говорите? Многонациональная, многонациональная корпорация, основанная моими предками, охватывает все сферы производства и финансов. Я унаследовал контрольный пакет акций от моего отца, но я не участвовал в профессиональных операциях. Однако отдел исследований и разработки был очень полезным в плане моих личных интересов. Блять, на паузу, сука, поставил. Сука! Я случайно не думаю, это можно... О! Так, предыдущее меню. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. The guy's exhausting. After the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. I should have canceled the event. Well, I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night, though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the breakdown? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but he's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Парк был под 6:06. Опаздываешь, Брюси, опаздываешь. Hyundai какая-то, блядь, стоит. Ну, блядь, ты не похож на мужа, ты похож на обычного чела в моем районе. Типа, блядь, это разве бомж? Ну, блядь, ну серьезно. Where are you, Oz? Ну, где ты, Оз? Где ты, Оз? Смотрите. Я там газета, блядь, была. Блядь, назад, сука. Там газета, блядь, была. Ты газету не почитал. Вот долбоёб газету не почитал. Как так можно? Смотрите. Что он там сделал? Принял Фалькона у себя дома? Ну ладно, допустим. Допустим. Так, бездомный. Проверить.
Вы думаете, дать мне ему мелочь или не дать? Типа, мне кажется, если я дам ему мелочь, он возмутится. Мне, блядь, так почему-то, блядь, кажется. Ну я дам на всякий, блядь, пожарный. Thank you, sir. Он сыпал ему 75 центов, если что. Ну, типа, горящая бочка. Осмотреть. Ну, кстати, да, парк в не лучшем состоянии. Вообще не в лучшем. Ну, там банк... Опаздываю, встречаемся около статуи. There's the statue, but no Oz. Тут же стоял чувак с ирокезом. Вон тут. Дилер. Может поговорить с ним? Ну, мне кажется, блядь, без этого разговора просто ничего не произойдет дальше по сюжету. Hey. Beat it. Ну, окей, блядь. Граффити осмотреть. Так, водичку. Сейчас подолью себе, пока он там осматривает эту хуйню. Туруруру. Так, табличка. Кэбл под парк. That isn't what it used to be. Так, статуя. А водичка с лимончиком. Обожаю. Ну, здравствуйте, ёпт. Watch wallet cash. But this goes through you. Hey, you heard it, man. Хорошо. The hell are you waiting for? Полегче. Sorry, fellas. I've got nothing. End him. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here. Think that'll do? Сука. Stay down! This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Больно. This is Было. my park. Mine. You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little hair. Good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Ой. Thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades? 20 ебучих лет. Почему все, сука, говорят про 20 ебучих лет? That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. Вообще, A кстати, place that was safe for kids, пока они там for базарят, families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. ты прав. Those were better Вообще, days. эти наушники, они так-то очень классно сидят. Но, блядь, To be kings, I did. извини за французский, Both of us. они, типа, в чем прикол? У меня нет на компе Bluetooth. Типа, если был бы Bluetooth, я бы сейчас бы в них сидел. Все равно микрофон у меня вот. Вот, микрофон. Я говорю, вы слышите. Ну вот. А эти очень неудобные, и меня они просто бесят. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh?
Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we do. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. Я тоже потерял My parents родителей. are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I have my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Oh, wish I could have punched that grin into the back of his throat. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that, we can agree in earnest. Falcone made a stack of casual corpses a mile high, ruining families like mine. Ёбаный нахуй. All he needs is a little push. And Блять. it'd be a treat to watch him in pavement. Куда нахуй плащ прорисовался? Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Ну, типа, видите, у него плащ, типа, чуть ниже колен, а там он прорисовался аж в землю. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. Are you threatening me, Oz? Take it as you like. В смысле, блядь, воспринимаю? Вот меня бесит такие хуйни, типа, хотя я сам их постоянно воспринимаю какой... Сука, ну как, блядь, я тебя восприму, если я не ебу, что у тебя в мозге, блядь, происходит? Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Машина ждет на южной стороне парка. Я думаю, между главным надо будет сделать перерывчик небольшой. Блять, Архам. Очень красиво, очень классно выглядит в готском стиле. Ой, как, блять, мне нравится. Made possible by Wayne Enterprise. Эх, Феррари, который стал Бэтмобилем. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Стоп, подождите, вы видели? Им, блядь, даже впадло было пересадить. Блядь, я нихуя не вижу. Oh, okay. Pretty sure you have enough photos, guys. Of Bruce Wayne? Never. Ну, блядь, мне кажется, Morning, это... Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. But we didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution По-моему, from это this семерочка, man кстати. here, we break ground Ну, в on руках a у него была семерочка state-of-the-art mental iPhone. health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? Мои родители преступность выходит за всех. I'm here today because I want to heal Gotham. To stop the culture of crime that's running our streets. You know, when I was Подождите. 9 Это years было old, 9. my parents took me to see a movie about Ну да, 30 a hero лет им. in a mask. It was a
Потому что Освальд даже никто же год убили. И получается следующий год. Ну да, 10 лет. Тогда им было. Сейчас 30 лет. Блядь, вот знаете в чем, блядь, прикол? Почему мне не импонирует Бэтмен? Ну, в таком уже более создателем. Нам нужно новое. Почему мне не импонирует Бэтмен? Вот в моем более сознательном возрасте. Он постоянно говорит, он давит постоянно на жалость тем, что это вот мои родители, это я их потерял, блядь. Все это очень классно, но, блядь, сука, меня это бесит чуть-чуть. Не в обиду всем, у кого нет родителей. Ну просто, блядь, просто когда ты постоянно даешь на жалость, это немножко бесит. Типа у нас прошло сейчас, ну, где-нибудь минут 30-40 игры. А он сколько раз уже сказал, блядь, о том, что родители. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I think Arkham has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable, put our citizens in jeopardy. We can do better. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even spoke with him behind closed doors. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? I don't comment on rumors. Why don't we just stick to real journalism here? Mr. Wayne! Mr. Wayne! Is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? My parents were entrepreneurs, philanthropists, not common criminals. That's absurd. Mr. Wayne! Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Чего, блядь? Как нахуй? Ебать, вы чё, ёпт? Либо Фальконе, либо Ос. Угу. Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I understand. You're just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Every battle's uphill, in the rain, with skates on. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. And what do you expect to find? It's for our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. Знаешь, Фальконе? As long as he's mayor, he calls the shots. The DA is going to hear about this. Unless Harvey becomes a mayor, there's not much he can do. Can't smile this thing to death. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are.
Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Фотография. Блять! Извиняюсь. Фотографии в альбоме, а тебе напомнят. Bruce, stay back. Здравствуйте. Блять. Ладно. Это все прикольно, но нет. Я не знаю, что по камере там, типа, да, все такое. Если вас что-то не устраивает, пишите мне в личку. Брюс. Извиняюсь за свою манеру шутить. Bruce? Брюс. Ладно, все. I didn't mean to interrupt, but... Ничего страшного. Проявим к ней терпение, уважение, потому что у него в журнале написано, что... Gotham continues its streak of break-ins. Yeah, really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. I appreciate the offer, Miss Vale, but trying to say I'm the good guy here instantly makes you look bad. I get it. So let me say it for you. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Блять, хочу чаю. And go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. Дайте интервью. Whenever you're ready. Блять. Блять. Возьмем второй. Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? That's exactly what the people of Gotham need to hear. Спасибо. What's next? What's next? Yep. Hey. You're gonna beat this, Bruce. Do you want to come on to my home and take a little night with me, please? Ну ладно. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Интересно. Мне, блядь, просто интересно. Warrant? What the hell's going on?
Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made 2 enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, I would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you? Sorry. I got a habit of being late. No, just glad you made it. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I think we'd both welcome a change of topic. I'm Bruce Wayne. So you are. Pleasure to meet you, Miss... Kyle. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right, sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those. Давайте делать вид, что мы не видим этого синяка вообще в принципе нахуй. Not really. They haven't all been as welcoming as I was mugged. Next. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Did you at least get a look at the guy? Good enough to make an ID. I'll get Gordon down to GCPD to work on a lineup. It's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. I'm sure your clients will understand. I doubt it. In my business, people aren't very forgiving. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. Ну, привет, Селена. Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne.
What's your excuse? I have to. But you... I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. As I recall, you took something from me, too. Hope you're getting some use out of that grappling gun. I'm more interested in how I can use you. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Ебаный Сберкот. Don't forget to change into your suit. Ебучий, сука, Сберкот. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. Угу. Ах, да, тут же будет примен какой-то газ, еще что-то. Ай, короче. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Да блять, ну не пропадать так часто-то. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Nothing left to bury. Ну, говорю, надо было, блять, ограничение повыше. Связь. И связать с этим. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, not explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. I
I've seen these outfits before. Same mercs that broke into City Hall. Проверить. Для начала проверим. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Ебать, да ты как нахуй это сделал, блядь? Это, блядь, просто невозможно, нахуй оторвать. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Угу. Теперь давай вот это свяжем. The scrap of metal is from the exploded canister. But I need to know what caused the explosion. Давайте. White Rose. Falcone. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Ну, тут даже связывать нечего. That bad? Пизда, блядь, чё тут скажешь? Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Skyline Club. Мне кажется, его надо со сгоревшим полицейским как-то хуярить. Просто так, интересно. Мне кажется... This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister. Causing the aforementioned boom. Blood. Broken nails. Bits of human flesh. А можно связать-то, блядь, пожалуй. A cop shredded this merc to pieces, barehanded. God, what would cause someone to do that? Ну, блядь, The я... nerve agent could make them psychotic. Вот тут даже змей... Ну, так, теперь, ну вот это... Мне, блядь, просто, сука, кажется, что, сука, ну ёпта. Где? Сейчас. Разрывать связь. Ща, вот почему, блядь. Значит, надо идти к тому. Ты бегать не умеешь, да? Ну, молодец, блядь. Бегать она не умеет. Что такое? Бегать она не умеет, блядь. Связь с...
find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Well, I'm sure they didn't find that at the local gun store. It appears military. Значит, тут уже Освальд, как бы він причастен. А вот это связуем с этим. Или не связуем с этим. А с чем его... бля. И с чем его связывать? Дать вы такие интересные, ребят. Хорошо, пойдем наверх. А наверх нельзя, да? Угу. А, блядь, мне с чем его нахуй связывать-то, блядь? О, палеты. Canisters were stored here. Canisters of what? Так, ну это вообще ни разу не улика. О, застреленный полицейский, проверить. It's a cop. The force grows thinner every day. Ищем. И опять ни одной зацепки, не пораженная область. Осмотреть. Ну тут видно следы шин, как бе. Something was here when the explosion occurred. Угу. Вот связуем нахуй. С тем, что, блядь, здесь нахуй было. Someone drove off after the explosion. Have you put it together? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Интересненько Both довольно. targets could have been shot from here. Но нет, мне кажется, нет. No phosphorus trace. Ну, блядь, почему мне кажется, что полка, блядь. Ага. И вот наша Clear vantage point. We have a winner. А, смотрим, которая почему-то еще до сих пор горит. This is the right spot. So where did he go? Идем по следочкам, да. Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work.
Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. It's true what they said about you. You're a freaking animal. Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. If you're gonna hit me, hit me! Да, пожалуйста. Tell me. The Catwoman supposed to hand over a drive. Had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. Oh, please, no. Oh, God. Секундочку. И ничего интересного, как я понимаю. Start here and keep breaking until you answer. The chemicals! Some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I told you everything I know! Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! I think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Now put up your hands! Don't move! Batman. What did you do to him? Don't move! You have the right to remain silent. Gordon? I said silent! If you say another word, I will shoot you. I don't care if half the city thinks you're a hero. Right now, you're a suspect. Shoot me. See what happens. I will. I swear to God I will. You're making a mistake, Detective. You want to hear what I have to say. Falcone stole a shipment of chemicals. Appears to be a weaponized nerve agent. Causes people to go berserk, turn violent. We need to act before he releases it. I got a task force on it. You already have one. You're taking this too far, Bruce. Хорошо, что стреляли в хоррор. Иначе бы тот детский крик, который там был, меня сейчас охуеть как испугал. Your parents didn't raise you this way. And neither did I. Сделал. Еще жив. He's still alive, isn't he? And in the hospital. Next time, it might be the morgue. Especially now, during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. Так, после первой главы сделаем небольшой перерывчик. Я так думаю. Одну секундочку. Надо сделать один деловой СМС. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Sometimes this job requires hard decisions. You're the right man to make them. In fact, I think you're Одна the деловая only one who СМС. can. Одна деловая СМС. Все нормально.
Я не знаю, сколько вас. Мы не знаем, сколько меня. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Well, back into the fray again. Ну, давайте новости Готэма посмотрим, почитаем. Итак, слухи о коррупции потрясают наследство семьи Уэйна. Джулия Мартинс. Бэтмен сражается с преступницей в маске на крыше мэрии. Коннор Бартон. Секундочку. И это все. И это все, что у нас есть. Так, давайте посмотрим. Обновлено. Харви Дент. С одной стороны, Харви. Бля. Ага. О. С одной стороны, у меня Харви, который выясняет, почему Мэрхилл заморозил мои активы. Но, возможно, мне стоит больше беспокоиться о том, что его новая подруга сильная Кайл — это женщина-кошка. Так, предыдущее меню. Так, присоединим. Оказалось, что ее настоящее имя Селина Кайл, и она наводит дружбу с Харви, но это еще не все. Ну что еще хуже, она знает, что я Брюс Уэйн, с этим нужно разобраться как можно скорее. О, суть. Оказывается, он вернулся в город, чтобы установить доброе имя своей семьи. И он нацелился на Каймана Фалькона. Все еще не уверен, какими будут новые неприятности точно начнутся. Гордон. Он искал свою репутацию в полиции Готэма, чтобы позволить мне работать беспрепятственно. Хотя моя агрессивная тактика в ходе допроса в доках может повредить нашим отношениям. Следственный журналист Готэм газет. Фальконы. Люди Фалькона получили в ходе ограбления в доках какие-то взрывоопасные химикаты. После допроса подозреваемый признался, что Фальконы планируют использовать их в ближайшее время. Но как? Это какой-то вид оружия? Ну и все. Все, что у нас есть. Теперь. Looks like that egg finally cracked. And inside Mayor Hill was... Хорошо, давайте это сейчас быстренько. Я задонатил, брат. Блядь, в смысле? А я не знаю, где уведомления о донате. Сука, опять пропали. И почему они опять, блядь, пропали, сука? Я их ненавижу. Типа, в чем, блядь, прикол? Они пропадают и не высвечиваются. Типа, там, хуй знает почему. Это надо смотреть. Я сделаю перерыв, когда мы пройдем эту главу. Я обязательно со всем этим разберусь. Возьму перерыв на час специально, чтобы разобраться со всем этим дерьмом. Я так чувствую, что скоро закончится эта глава. Думаю, до 7 часов закончим эту главу. И я со всем разберусь. А так, спасибо за донат. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Hill could have been building a case against Falcone. To win the election? It would bolster his campaign if he eliminated Gotham's most notorious crime family. This is it, Alfred. Ну, спасибо за With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. Я думаю, в 7 часов вечера мы сделаем перерывчик небольшой.
на часик до 8. Я схожу за сигаретами, за едой, установлю донаты. И мы продолжим вторую главу. Да. Так, мне кажется, что надо к Вики выйти. Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. Да, мне кажется, реально надо Falcone on показать. 2 fronts tonight. Vicky through the media, and Batman by any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. А то я, блядь, сижу, блядь, целый стрим без сигарет, как бы, ну. I haven't tried А yet. спасибо за донат, но мог бы и не донатить, как я же не просил слишком, чтобы мне донатили. Я, блядь, прошу лайки в основном, как бы. Для меня сейчас важнее лайки, чем донаты. Типа вот. Но все равно спасибо за донат. This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it. Мне нужен союзник. You're Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, I'd say you got one for life. Falcone's slippery, but this is enough to hang him out to dry. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is gonna be. Блядь, что за квадратный... Фу, блядь, не квадратный, I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. I'll protect you, I promise. Chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. I always say, crime in the city. It's a hydra. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. Самое прикольное, что это Метрополис. We kill the beast once and for all. Если мне правильно все будет правильно Who's even сказано. capable of that? А, не, это башня сов. That void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. Lieutenant Gordon. He has his badge in the right place. Yeah, well, I hope that's enough. Sometimes the rest of the force, they have their own agenda. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. Хотя, нет, стоп, у меня сейчас родилась идея. А давайте пройдем по другому финалу этого эпизода. Как вам такая идея? Как идея того, чтобы после того, как я продолжу стрим, Well, I can always change in the car. чтобы после перерыва я прошел этот же эпизод, только немного по-другому, то есть с другими ответами. Кстати, да, идея. Я думаю, это будет интересно. Типа узнать все варианты развития событий. Об этом вы можете сказать в чате, который я прочитаю чуть позже, когда буду заканчивать эту трансляцию. Спасибо за внимание. Теперь продолжим нашу интереснейшую. Эта хуйня может выдержать 100 килограмм. Ну так. All right. Let's find Falcone. Good point of entry. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're cute. So, are you alone? Not anymore, I'm not.
Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Ну, господи. You make your rounds? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. Nothing here. The white rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as... Я думаю, перед такой напряженной сценой, из-за того, что я выпил слишком много водных растворов, мне надо отлучиться на 5 минут. 5 минут, даже меньше, господи. А я пока свет. It's me, Mario. Я мандарины, апельсины, все по дешевым ценам. Да кто там, блядь, стекается с какой-то хуйней? Реально заебали, блядь. Мандарины, апельсины, все по самым выгодным ценам в городе. Только у меня вы можете встретить такое. Только я продаю самое свежее, самое вкусное. Ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Блять, план атаки составлять. Ебаный рот, нахуй. Так. Ну смотри, есть гангстер такой. Couple of options for taking this guy down. Давай. Туруруру. Связаться. Интересный вариант, но я думаю, что... А ничего другого с ним. Давайте разберемся, сейчас посмотрим. Да. Ничего нет больше. Свяжем с ним. И пойдем искать дальше. Так. Ну, в него мы кинем этот кубик. Окей, пошлите искать дальше. Чё у нас тут? Вон там, да? Гангст. Да ёб твою мать. Блядь. Пара-па-пам. Пара-па-па. Кстати, вот сейчас смотрю,
Вот у нас в комнате супер охуительная пепельница. Как вам эта пепельница? Вот там, короче, на тумбочке стоит еще одна. Из-за того, что у меня телефон, я могу вам показать. Ха. Так, ну смотри, есть ширма, есть стол. Я думаю связать с тобой. Если стол, то тебя в стол впечатать, я правильно понимаю? Да, я так и поступлю. Хотя у меня излишняя жестокость, мне говорят, да? Поэтому давайте-ка мы в ширмочку. Его отправим, а? Описание ширмы. Ну вот отправим его в ширму. Мне кажется, если мы его отправим в ширму, с ним ничего не случится. Хотя он может быть там шкаф какой-то. Дальше пойдем, да. Еще один гангстер с оружием. Так, а тебя только со стеной, да? Связь со стеной. Ну тут все понятно, он просто печатает тебя в эту хуйню. Да, тут все как бы понятно. Такс. Ну и остался ты. Мне кажется, тебе надо просто подвесить. Да. Пожалуй, да. Угу. Водичка. Лимонная водичка, лимонная водичка, лимонная. Bruce, have you formulated your plan of attack? Вхожу. I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. Блять, меня пугает его голос, он похож на Джокера, серьезно. И кто играл в Arkham Asylum, тот поймет меня. Нахуй, блять, в стену, сука. Кью. Ну, видите, не совсем жесток же я. Сука. По-моему, кубик был слишком жестоким, да? Ну, давайте, парни, давай. Я... Воу. Ага. Ну тут, блядь, определенный гангстер, как бы, ну. How about this one? You can't sneak up on me. EMP armed. Yeah. You think that's gonna work? I'm gonna light up this little goddamn... Get your goddamn hands off of my suit! You know who my lawyers are. I'm a respect... В телеке. Лучше в телеке, чем в огонь. You've got a lot to learn, kid.
Ships armed. Fire when ready. А, вот, блядь, это вообще не жестоко. Вообще ни разу. Не. Какая нахуй жестокость? Какая нахуй жестокость? Spare yourself the pain, old man. Yeah, I've been through worse. I'll kill you right at the hot dog. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking. Oh, wait. Christ almighty. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Вот она дура, блядь. Просто, блядь, дура, нахуй. Ну, блядь, просто нахуй дура. Блядь, просто дура, нахуй. Ну, типа, как так можно? Как так можно? Алиса, нахуй уберись. Нахуй уберись, Алиса. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash. Короче, он рассказывает о том, что сейчас только что, блядь, было. Вот и все, нахуй. Ну, пил твоя же. Who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Да ёбаный рот, когда это царство-то не закончится. Falcone has slipped through the law's grasp for years. Я что-то, блядь, даже не припомню, что оно такое долгое, блядь. And a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale. Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back, saying, "Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood?" In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending.
Покупай по самым низким ценам города. Самое свежее. По самым низким ценам в городе. Только у меня. Возможно, на ты так ловишь, как драконий фрукт. Ну и множество разочарований по поводу моих стримов. И вообще меня. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Оу. Не кричал бы ты так на бедного старикашку. Он ни в чем не виноват. Он не скрыл, не договаривал. Ну и, в общем, фу, закончился нахуй. Хорошо, подведение итогов. Вы поддержали. Вы 32 послушали и не взяли Харлинг. Так мало? Интересно. Что было дальше? 8, блять. Кстати, вот, блять, мне сейчас интересно реально, типа, а если бы я не дал то интервью Вики Вейл, то что бы было? То есть сейчас в новостях именно это прокрутилась фраза: каждый, кто клевещет на мою семью, будет наказан. Что бы если было бы, если бы не было бы этой фразы? Интересно. Вы сломали? Блядь. Вы 50 проявили милосердие в процессе допроса стрелка в доках. То есть 50 на 50 примером. Вы меньшинство. Интересно. Вот, блядь, понимаете, в этом и весь прикол, типа. Ты просто вот хочешь узнать, что будет, если так ты сделаешь, если так ты сделаешь. Нет, я прекрасно понимаю, что в любом случае закончится тем, что Брюс, блядь, наорет на Альфреда. Но, блядь, что будет между этим? То есть, смотрите, как Бэтмен в конце концов поступил. Проявили сдержанность и передали Фалькона целым и невредимым. Не загружай второй эпизод сразу же, а. Ну, в общем, на этом наш первый стрим по этой игре завершен. Через час, может, максимум полтора. Может, где-то через час, максимум полтора у нас продолжение стрима. На этом пока все. Ставьте таймеры, а я пошел до магазина. Для того, чтобы купить еды, сигарет, настроить донаты, потому что почему-то донатов нет. Блять, стрим идет уже 2 часа. 2 часа один эпизод. Ебать. Пиздец. А почему я, блядь? А почему мне никто про камеру не сказал, что она то так, то сяк? Ладно, сейчас что-нибудь еще с камерой придумываю. Кстати, пока я хожу, я поставлю... Нет, я не буду. Я, пожалуй, лучше закончу стрим. Но вы пишите о том, может камеру куда-то передвинуть, чтобы она не мешала. Мне кажется, ее надо передвинуть в правый угол, то есть вот... Вот, короче, сюда. Короче, чтобы вам, блядь, было наглядно. Вот так вот. Блядь, это окно. Блядь. Ну, короче, я думаю, что надо ее переместить чуть-чуть сюда, нахуй. Да я твою мать. Ну, короче, вы поняли, что где-то в этом углу она и будет теперь. Все, давайте завершим на эту трансляцию. На час прервемся и продолжим прохождение этой интереснейшей игры. Пока вы можете написать мне в социальных сетях, которые находятся в описании, что же мне делать. Проходить заново этот эпизод или же проходить эпизод 2. Все на ваше усмотрение. У нас в стране демократия, поэтому